Hello friends, Electronics Kannada YouTube channel ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. So in this today's lecture we are going to speak with respect to transformer. So the demo classes has been started from 5th May and it will be there up to 9th May. Morning session and evening session is been displayed on the screen. First of all transformers ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. Types of transformers ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Request all the participants to turn off the mic. Now, see, when I'm talking about the types of transformer, don't tell that step up transformer ಇರುತ್ತೆ, step down transformer ಇರುತ್ತೆ. No. ನಮ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕೂಲೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ let us talk about easy fellows and triple E fellows. Keeping these two things in our mind, let us talk about the transformers. See, in the case of easy, say suppose analog electronic subject ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ CMOS VLSI subject ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂತ ತಗೊಂತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ power is in the order of watts only. Worst case it will be watts. Worst case it will be in the order of watts. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವೇನಾದರೂ ಟ್ರಿಪಲ್ ಇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪವರ್ ರೇಂಜ್? ಪವರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ರೇಂಜ್. ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಯರ್ each and every leakage power or leakage current or leakage voltage you are going to consider. But in the case of triple E or triple E subjects ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಂತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ minor things you are not at all considered. What you want is a major one. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇ ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಸೇ ಸಪೋಸ್ 90% ಆರ್ 95%. ಇನ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. But if I'm talking about the transformer, more than 95%. Sometimes efficiency ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 98% efficiency, 99% efficiency ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ 1000 ರೂಪಿ, ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ 1 crore, ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೂಲೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಆಲ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿ ಸಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ CMOS VLSI ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಲೋಡ್ನ ನಾನು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಇ ಫೆಲ್ಲೋಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್. They are not at all interested in capacitor or resistor, right? So this is very very important, right? So basic difference between EC students ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಇ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಣ, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಒಪ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂತೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೋ. ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ EDC ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಲಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬಟ್
This triple E fellows, they are very much focused only on magnetic field. They are focusing only on magnetic field, right? So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನೋ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇ ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವೇನು ತಗೊತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್? Voltage range is maximum 12 volts you are going to take. Maximum 12 volts you are going to take, or worst case you take 24 volts ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆಂಪಿಯರ್ ಗಂಟ ಬರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇ ಪವರ್ ತಗೊಂಡ್ರೇನು ಓನ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದು ಪವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಪವರು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ತಿರ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೈ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನಲ್ಲಿಫೈ ದಟ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್, you consider my house only, we are having mixer, we are having washing machine. Washing machine, these two things are what? Inductive network. Inductive network. ಬಟ್ ಅದೇ ಈಸಿ ಫೆಲೋಸ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಏನು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಇ ಪೀಪಲ್, ಸೊ ಮಿಕ್ಸರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ಬಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ an apartment, minimum hundreds of mixers will be there, hundreds of washing machine will be there, hundreds of iron box will be there, all running at a time. ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ that's what we are going to study in electrical subject. That's what we are going to study in electrical subject. Now, what is the need for transformer? First of all, what do you mean by transformer? ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂದರೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಸ್. ಹೇಳಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. So what is the difference between transformer and cycloconverter? You have only told transformer and cycloconverter. Really, what is the difference between transformer and cycloconverter? ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪವರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್.
You talk about cycloconverter now. Voltage is varied, current is varied, power is varied, frequency is varied. Example is a triple VF. Once you get into BMRCL or you like you have come across the lifts and all. Lifts ಎಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ವಿ ಎಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯೂತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ವಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಹಾ, ಎ ಎಚ್ ಯು, ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. Strictly speaking, pulsating DC, pulsating DC, right? DC to AC, inverter. DC to DC, chopper. Chopper circuit. In the case of chopper, again you are having two variants: step up chopper, step down chopper. In the case of transformer, also you are having two variants. You are having two variants in the case of transformer. One is step up transformer, and the second one is step down transformer. Step up and step down. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾತ್ರನೇ ನೋಡೋಣ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೇನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕೋರ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ. ಈ ಕೋರು ಖಾಲಿ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗು, ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್, ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸೈಡ್ನ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಇನ್ಪುಟ್, ದಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್, ಆರ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಪಿ. ಎನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್. ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇನ್ಪುಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ ವಿ ಪಿ. ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ applied input is VP. The current that is flowing over here, I am going to call it as IP. So ಅದೇ ರೀತಿ you will be having load over here. This load you call it as some ZL. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ZL ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Right? The voltage across this I am going to call it as VS. The voltage across this, across ZL, I am going to call it as VS. VS ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಹ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್. ರೈಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್. NP is number of turns in the primary winding, NS is number of turns in the secondary winding. You observe one thing. Is there any physical connection over here? Is there any physical connection between NP and NS? There is no any physical connection. No physical connection ಇರ್ತಿದ್ರೆ, no physical connection ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so there is no electron movement and there is no physical hole movement. So current ಹೇಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see in this conductor, current is moving means what? Field will be produced in this direction. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, physically there is no any connection between NP and NS because of magnetic field.
ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ the current. It is going to induce current, right? So the relation between NP and NS is also important, and the relation between VP and VS is also important. ಅದೇ ರೀತಿ current relation is also important, right? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಪಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಪಿ ಅವ್ರು ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಎಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಐ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾರೆ. ಇಯರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಐ ಟು ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ರೈಟ್? Similarly, the impedance in the primary winding, they are going to call it as Z1, and this one they are going to call it as Z2. So Z1 ಮತ್ತೆ Z2 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. Now, what is the line of statement I am making? V1 I1 which is equals to V2 I2. Strictly speaking, the notation is wrong. Strictly speaking, the notation is wrong. Why? V1 times of I1 which is equals to V2 times of I2. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಸಿನ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೀತೀರಿ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾವು look at the things. V1 by V2 which is equals to I2 by I1, which is equals to I2 by I1. This is one relation what you have to know. This is one relation what you have to know. V1 I1 which is equals to V2 I2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Power in the primary winding is equals to power in the secondary winding. Power in the primary winding which is equals to power in the secondary winding. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Power remains same. Power remains same. Power ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the multiplication of, it is multiplication of or the product of what and what? Current and voltage. Current and voltage, right? So power remains same. ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು 30 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 30ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ 30ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು, ದಟ್ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಪವರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್? ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೇ ಸಪೋಸ್ V2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ V1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಪುಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in order to satisfy this equation, in order to satisfy the first equation, current should reduce. Current should reduce. So this is one thing what you have to know. This is one thing what you have to know. So blindly ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸೂ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ PP which is equals to power in the secondary winding, that is PS, right? Power remains same ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. This entire material is copper. This entire material ಏನು? Copper. And you are going to place inside iron. You are going to place inside iron. ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಐರನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅದು ರಿಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟೈನ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು?
ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನು ಅದು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟರೆಸಿಸ್ ಕರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಒನ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ಟರೆಸಿಸ್ ಕರ್ವ್, ಕೋಎರ್ಸಿವಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ you are having two types of loss. One is core loss and the second one is copper loss. This core loss is also referred as iron loss. This core loss is also referred as iron loss. Next, what is one more thing? In the case of iron loss, again you are having two classifications. Yavyadu? One is eddy current loss, and the second one is hysteresis law. So two variants of laws you are having. One is eddy current law and hysteresis law. One simple question they have asked in 2019. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is directly proportional to F or which is directly proportional to F square. Simple question they have asked. Which is directly proportional to F and which is directly proportional to F square. Finished. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ you would have answered so easily. Right? So this core loss or the iron loss, it is a fixed quantity. ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪವರ್ ಲಾಸ್. ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, its power is going to remain the same. Irrespective of load. But this copper loss is a function of load. Right? Now, when you are going to get the maximum efficiency, idella derivation ide, but in this introductory class it is not at all required. And what do you mean by x, what do you mean by va, what do you mean by cos phi? Not at all required, right? xva cos phi whole divided by xva cos phi plus pc plus x square times of pcu. pc and pcu represent core loss and copper loss. ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when core loss equals to x square times of pcu. Say suppose if x equals to 1 ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, x equals to 0 ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, x equals to 0.5 ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರಿಯ ಫಾಸ್ಟ್. ಹಲೋ, ಎನಿವನ್? Okay, ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. Look at the things. In the primary winding and in the secondary winding, there is no physical connection. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Isolation will be there. Isolation is possible ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. I request all the participants to turn off the mic. Maintenance is less. Maintenance ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because it is a static device or there is no moving part. ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ.
So these are the classification. So these are the classifications of, sorry, uh, this is all about the isolation part. This is all about the isolation part. Now let us talk about the types of transformer. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರದ್ದು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ರೇನು, 0 ಇದ್ರೇನು, 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. Nobody responded. Nobody responded. Next. Next, let us talk about the types of transformer. So, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ types of transformers ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, first a line of statement, if you are telling step up and step down, it will create a wrong impression on. It will create a wrong impression on, right? ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, based on supply you can tell. Based on supply you can tell whether that is a step up transformer or step down transformer, right? ಅದೇ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೈಂಡಿಂಗ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. In the case of primary winding and secondary winding, there is no physical connection. Physically, if you are just drawing a line, ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ auto transformer. This is also referred as a single winding transformer. So it is having single winding. Ad haldene you are having two winding and three winding. Right? Next, based on construction. So nimge based on construction you are having a core type and shell type. Even this one is also 6 winding also. Next classification is based on construction. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ based on construction? It is core type ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು shell type. core type and ಏನು ಹೇಳಿ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ನಾನು ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೀನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಯಿಲ್ ಟೈಪ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡ್ರೈ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಡ್ರೈ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರಿಂದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಲೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲುಕ್ ಫನ್ನಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಎ ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಹೀಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟೈಪ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ? ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ and the second one is step down transformer. And step down transformer. Next, supply ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಪ್ಲೈ.
So you're not going to give DC supply. You have to give only AC supply. DC given to a transformer is going to sacrifice its life. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೀಪಾವಳಿ ಅವತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. So based on supply, it will be single phase transformer or single phase supply, and the second one is three phase supply. Three phase supply. So based on supply, this is one. Next, based on measurement, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ವಿಸು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೈಲ್ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಏನಾದರೂ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸೈಜ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ single phase is not at all benefiting. Single phase is not at all useful. You're going to make use of what? You're going to make use of three phase. You're going to make use of three phase. So ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು 5 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 to 7 is there. 3, 4 and 5. Exam point of view, not at all required. Only the thing is for your understanding purpose or for extra knowledge kind of thing ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್, ಬಟ್ ಅವೆರಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಯುವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. Number of windings. So voltage here I am going to take it as V1. Current in this I am going to take it as I1. Similarly, voltage ನೀವೇನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ that is V2 and the current is I2. So here again V1 I1 which is equals to V2 I2. V1 I1 which is equals to V2 I2. So in this, look at the funny part. V1 is greater than V2. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಗಿಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. Now see, you are preparing for BMRCL, nothing but what, your BMRCL all the trains are electrified. So ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ KPTCL ಇಂದ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, KPTCL ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, one more important of transformer is a power distribution. ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್? ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕು? ಫ್ರಮ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜನರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೈರ್ನ ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್. ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. Right? It is a static device. Right? So this is step up transformer. In the case of step down transformer, quietly reverse. That's it. Nothing great is there. ಇನ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಸೊ
Voltage across primary winding V1, voltage across secondary winding is V2. So in this, what I'm getting is, we know that V1 I1 which is equals to V2 I2. In this, V1 is greater than V2, or since I have expressed first V2 then V1, so let me follow the same convention. V2 is less than V1, but what is the current you're going to get? I2 is greater than I1. Proportionality, it follows. Proportionality, it follows. Suppose K times ಏನಾದರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ K times ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. K times ಏನಾದರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ K times ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. Right? Such that the ratio, that is K and 1 by K, is going to get cancelled. Right? Able to follow? Hello? So this is the basics of transformer. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕೋರ್ ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಫ್, ಆರ್ ವಿಚ್ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಾಪರ್ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕೋರ್ ಲಾಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when I will be starting with the transformer, you will come to know. ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಾರಿ, ಕೋರ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕೋರ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್. ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ದಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಟು ನೋ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? In order to know the rating of a transformer, we are going to make use of this open circuit test and short circuit test. One hint ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಏನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋರ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು, ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೀತೀನೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬರೀತೀನೋ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ರೈಟ್? ಸೊ till here I have spoken with respect to transformers. If you are having any doubts, you please let me know.